whaatalo pātu Samoa, i le nei tūla o le fiafi, ai alo maia i nisine o whaapoponga o lau Samoa taulongo. Le tumuatia tātou tala, o le asoa sa tuuina aloa ia matatala inai, se polo keti tā ua mo le afio anga o sa wano whangalua, o le polo keti mo le whaalileia o le suama i le afio anga, whaatupeina e le malo o Iapani, sa awai ia i lau Samoa taulongolongo e mo le mauina le nei whaamoe sa ua. Ia whamanuia fo i tātou nu ai mai se le suawai, ia manino ma to ole lei, ina ia mwhai ona a veo se vai mama, o wale fonga tau mafa o le afioanga. Ia whamanuia tele te maare langi le apopo i ngā paulo, a whai o iei nisi mea mātango fie, ma tau le leia, ma longo le leia, le a mātou sa ili, i ia mea uma. I le swafo Jesu Keriso, amene. Le tai au na le ina sa tu ina lo ia tuai matatala ina I loa se tasio polo keti le afio anga o sa wano I whangaloa. O le polo keti le nei o le whaalileia leo le suawai I sa wano. Le susunga le whaafenga inga le ekalesia whaapotspotonga Kerisiano Samoa. I sa wano le susunga ia ieti to whaiono. Sa taita ia le nei whaamoemoe I se sauninga lotu. O le pule nuo le afio anga fuiono pesa amino li mutau. Sa whaafeloa ia le ampasa ma le aumalanga. Masawa aia le sangisangi fia ma le tau patiani o le afio anga. Ona le nei polo keti wa lewa na moe miti ia I le afio anga I lona whaatau nuina. O le afio anga ia whaua o whatuti Sa sau noi le report o le ngaluenga. Polo keti le nei na amata mai le talo sanga le tatou nu. Na suatuai le tatou tofi la lea vai taimi. Le tofai a mo koi tino mapusua ma le latu komiti. Ile aso iwa o mati, lua fulu ma le lima, tu sa wa ova ile fitu tau sanga talwai. Mati lua fulu lima na amatu ele tau sanga mo se fiso soani. Ao mati o le lua fulu fitu, na maua ele fiso soani. Tu sa lua la tau sanga na fatali tali e mo se fiso soani. Ia na maua ele o le fiso soani e iwa fulu ono afe, se lau ono fulu ono tala Amerika. Ia lena whali liu tāla Samoa e lua se lau fast food wafe, lua se lau iwa lima tāla Samoa. Ia e lua se lau tourus food wafe, lua se lau tourus food val wafe, na alu le wha tinoina o tato ploketi. Ia ma le tupele na alu le totongi ina o le sueina o tusi o ploketi, o tato ploketi sa sueina e le kampani sue tusi a suarimoni a chong. Sa whaalia fo I le langona fifia o le pule nuo le afio anga, ona ua tino mai le nei polo keti tāua, ma o ngā tele I le lātou afio anga. Le aso te whawhitai le tua, le ua maea ma le ua umsa le matou vai. Ia pena o tō whaafonga, pe ua atoa le lima tau sanga o tau whai se o matou vai. Ia ne temi ia le ua whawhitai tere lava, le amanoa hauma. To afio mai masuma ia fa pena fo ele ambasa e Iapani mo lato sosoani ia o fia se mato no nei mato ele masani me io vai pa o vai tafe sa mato o lai fa ia fa tere lava e poro ke nei fa tono tato malo ia ma me se folo to o nanga TV fa ilo atu io la sosoani mai fo ina itanga to mato afio ngai fafu mo se si poro ke ti ia na foi e to e fare le ama to vai o vai ele va pe tu mau pene lei e temi ta e paipa ia e se tu pe vole le e tauna va to li pe ai te ro me Samo fo I le avanoa e whaataratala noa I le susunga le whaafengainga ia ieti tu whaiono I sana moni mau fo I etu sai o le whaamoemoe o le afio anga I le aso. Ia le fifiang sili o le whaftaima vi ele atua o le alofa fo I male au mafola fo I o sunga le mpasa mas fo I o le malo Iapani o mwhaiona whataunuina le whamoemoe. Le vaso sa le fo I tau sanga sa mato iai nei. Sa whale tonu alwa ino nu. E mese lava le tūlanga o le papala. Ia ma lelelei. Whai o ma whale tonu nisi te mile sua. Ia ai whawhitai le alofo le tua. O leo whataunuina le whamoemoe nei. Ono le alofa mai o malo Iapani. Ia, o leo matango fia, o se fia fiang sili lea mo neinu.
O nei polo keti o whainga paanga Samoa, ma le malo ia pani, lea whananai se kone mo lau Samoa taulongolongo. O le aso sa whaatautai ai le tufatuwhaina atu, o nisi atu si pasi tau oloa mo e sa whaamanuia ina, ala tau tau mo whainga me le APTC, inisi o mata upu tau taita inga mapulenga, mo tangata ta whawhao mai mo mai whafo, o se atelenga le nei o le ripoti. O le aso sa whaatautai ai le tufatuwhaina atu, o nisi atu si pasi tau oloa mo e sa whaamanuia ina ala tau tau mo whainga, mai le APTC inisi o mata upu tau taita inga mapulenga, mo tangata ta whawhao mai mo mai whafo, o le apolo kalame o lo langolango ina maalosi, e le malo o se talia, e ta wala mai i le aonga le APTC ma le University Awa o Samoa, whaatasi ai ma le langolongo sua ale pulenga o tangata ta whawhao mai mo mai whafo, o le wha moe moe sa awa i inisi sa whaapea, o le wha manu ina mo ne tamo whainga tāua, o fōninga wa aia o le loto whangai e tia, mali sang fia ai o e sa wha manu ina i le aso, sa amataina le wha moe moe e sa sauni ngā lotu, sa ta ita ina e le sunga il whawhea ngainga i a se ilala lua manuai, a wase upu wha malo si au matoma tawina i le aso, o le APTC o se polkalame, po se haonga tauta ua ale malo o se talia, o lo atu uina atu ai tu mai maanga waa, e mawhai ai o na ofo sosoani ai i le tele o matata ese mo tangata whaingaluenga i Samoa ma le Pasifika. Tanu mai le loafe ma le fitu e silia mas fuluafe le whaitaua whai o tangata o Pasifika, sa o awina ma sosoani i ai le APTC i le tele o vaenga, a wale whaalawa i tele ina o le tomai ma le anga waa, na maua fo e se lao e whaaleo ina i le anganga o le whaftai, e se tasi o suel au wha ule sunga i anga whatasi tūmua, le loto whaftai i le APTC, ona whamanianga o wala tau maua, ma le poto o mawaina, mo le si iti ai o tūlanga i tutun o ngaluenga, masanga whaalawa i tele ina ai le tu mai ma le iloa, o le APTC ma le University Awa o Samoa, ma le pūlenga o tangata tawhawhao mai mua mai whafo, o lo ngalulue whaatasi whaapaanga, i lango le tasi i le isi, ma o le a whaapea lama o na whaawawina i pea le lātou whainga whaapaanga. Na whawhetai e le pulisi le lango o le vaenga o fuafuanga mātina e ia tupa i Rapid Assam le malo o se talia, ma le APTC, mo le lango ina o le pūlenga o tangata tawhao mai mua mai whafo, sa ia whaamalo fo e, inisi o sui o le pūlenga o tangata tawhao mai mua mai whafo, sa whaamanueina i le aso, mo nei tūlanga tāua, ma whaamalo si au ia i lātou, ina ia awana i ngata i leo la whinau, mo mea siri ma mea lelei, mo le aluanu i luma o se lumana i manuia lau tele, taptailo ke tiona, mo lau Samoa taulongolong, mo lau... O le tala noa ina a wala e fo i ai le sawaina o whanau, o se tasile o pole kalame wha awau, a le to o manga mo e popua ngātia, o lo o tatala i bea whaitotoa, o le e kalesia whaaputupotonga Kerisiano Samoa i whangalii, a wala na whaatala noa ina, malo na whaatino ina, le a whana nai se kone mo se tato reporti. O loo whaawawina pia polkalame whaalawi loa le to manga mo e popo ngātia, e pēna o iei nei le awhio anga o whangalii. E tu saima se pepo whaamatalanga le to manga mo e popo ngātia. Sa whaali ai le titana mai pia o whaitutoa le ekalesia whaapotupotonga Kerisiano i Samoa i whangalii. Mo le whaatino ina pia o polkalame whaalawi loa, a le to manga mo le tauwhieino le sawa ino whanau. Sa whaali ai fo ile nei pepa, se saunoanga le susunga le whaifi au ia pēta ia le avai, e tā awa le whaatino mamau fuafuanga, e le o se sasa le fofo le whaafita auli, mai o nofe matea i ai le vama whanau, ai o awala ma le tali file mu e le liu ese nai leita, ai mawai le mafutanga wavala lata mātua ma whanau, mai o no whai foi ma fisosoani, au tuptupua e whanau ma ave i latou matangata matutua. Sa tulanga ese foi le whaasoa i le vaenga o tala noi nai tū māsani o le tatou watunuu, e peo le whaaloalo i le vao le tamaita i male alii, le ngata i leo le vaenga o le whaataua, o le aia tutusa. Lo ua mai tawina le tele o se aunga o nei awa onga ma polkalame whaanga solo i tua, i nuu mafio anga filifilia, a le taumanga mo e popua ngātia, isi o tatou watu nuu, le a whananai se kone mo lau Samoa taulongolongo. Ma le a whaia sina tatou malolonga pupu o na tue taliu mai lea o nga ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break and we'll be back.
talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Awane e misia lunga lo wala ata le Fakasa TV i po so luo vai aso taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafa Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin and handover ceremony was held today at Sawano Whangaloa to officially open a Sawano water supply repair project funded by Japan. Your Samoa Taulogologo was there to witness this special ceremony. A handover ceremony for the opening of the Sawano water supply project was held today at Sawano Whangaloa and was witnessed by the village with people of all ages, as it is a dream come true of having fresh water for their everyday need. Reverend Yeti Tofayono of the Congregational Christian Church Samoa in Sawano led the ceremony with a prayer and word of encouragement. Fawo Fatutielu Committee of the project released a statement on how the project is funded. 2 years later, on the 15th of March 2017, a signing ceremony for the grant contract of $96,166 for the project took place at the office of the ambassador in Apia. This United States dollar amount of $96,166 was converted to 240,295 tala and lodged in the bank account for the project, and was fully used to pay for the project cost of 238,000 and administration cost of 2,295, including audit. So that means the actual project cost came to 240,295 compared to budget of 239,455. Less, so the cost overrun was just about less than 2,000. The ambassador for Japan, His Excellency Mr. Senta Kisuge, on his keynote stated, "This project was funded under Japan's grant assistance for grassroots human security projects, GGP. Access to good quality of water is not only a basic need of all humankind, but a necessity to sustain all forms of life. Water plays an essential role in our everyday lives, such as drinking, washing, bathing, and cleaning. Therefore, in recognition of this essential human necessity, Japan has extended the assistance in order to alleviate the difficulties with irregular water supply and to improve the welfare and living standards of Sawano community." The village mayor spoke on behalf of the village to thank the good support and the great help from Japan for funding this most needed project. As we all know, water is life.
Le whananai se kone for your TV2 News. The APTC and the National University of Samoa, with the Samoa Tourism Authority of Samoa today, held a certificate presentation for Samoa Tourism Authority Certificate 5 in Leadership and Management. Here's more on this report. The Australian Pacific Training Coalition and the National University of Samoa, with the Samoa Tourism Authority of Samoa today, held a certificate presentation for Samoa Tourism Authority Certificate in Leadership and Management. The event was held at the SCA compound and the ceremony was led by Reverend Lala Luamanuvai, and there are 10 individuals received APTC Certificate in Leadership and Management qualifications, 21 receiving Statement of Attainment for Leadership and Management training units, and the targeted training provided under the Government of Samoa's stimulus package under its second phase in COVID-19 recovery effort. It was a special moment for people who were also the first group of APTC students who graduated with certificate in leadership support group to address violence against children. Despite evening services and church meetings on Sundays, the congregation still made time to continue learning as the program reaches Model 4 of the Positive Discipline Parenting and Model 4 of the Life Skills Developments for Adolescents. From a press release by the Samoa Victim Support Group, highlighted Church Minister Reverend Betaya Leavai emphasized the importance of long-term planning. Punishing your children can make them feel terrible about themselves and leads to very low self-esteem. It can also undermine the relationship with your child as your child seeks support elsewhere, such as with peers, with friends and others. Disciplining your children, on the other hand, teaches them important social and life skills that will support them as they become parents themselves. From Model 1 to Model 4, there has been a noted connection between the participating adolescents of Whangalii, which highlighted the development of supportive relationships. Our cultural aspect that supports male respect for women and girls became an interesting talanoa topic when considering gender equality. Changing mindsets, attitudes and behavior towards violence against children is a work in progress. What the Community Prevention Program by Samoa Victim Support Group and UNICEF has done is challenge the harmful norms that perpetuate violence against children through the introduction of positive discipline parenting. Lefananai Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maolefai ungale na lo Samoa Taulogologo ile ne yafiafi e momoli le ngangal fa'aftai ile pulenga o suavai mo langlango ina o lo Samoa Taulogologo. E man bia fa'asausaunga le fiafi to fa'asuifu.